Hello, this is Gringo in the kitchen with you today. And the video we're doing today is going to be on scones. Comes from my English background. And we're going to be doing a bilingual video today. It's going to be in Portuguese and English. And Zenobia's in the background. She's wearing a microphone. So from time to time we'll be switching around and she'll be translating from English into Portuguese the recipe. So let's get to work here. I'm going to show you what we have here. And let's get started. Zenobia, you can go ahead right after I get started here, and we'll repeat back and forth, okay? So xylitol, we have xylitol. There is a natural sweetener, and this natural sweetener is made from the bark of the birch tree. And then we have the flour. We have gluten-free flour, and I always use that. I don't use the regular flour anymore. And I use vanilla. This is, I use imitation. Sometimes we use the real stuff, but imitation, it tastes pretty good. Now, xanthan gum you only have to use that if you're using gluten-free, because xanthan is what actually is going to hold the bread together. If you use regular flour, then you can omit that. You don't really need the xanthan gum. Also, baking powder. You're going to need a little bit of baking powder. And we got blueberries. These are going to be blueberry scones today. I've got 3 eggs. These are natural organic eggs. Got some parchment paper which I use when I'm baking in the oven. And then I've got some milk. I actually use almond milk for that, about 1/2 cup. I've got some flour, of course, the xanthan gum. So let's go through this for the measurements. We've got 1/3 cup of xylitol. I'm going to be using about 2 tablespoons of xanthan gum, 2 3/4 cups of flour, 1/2 cup of milk. I'm going to be using 2 eggs for the batter, and then 1 egg we're going to be using for glaze on top of the scones before we put them in the oven. I've got about 1/2 tablespoon or half a teaspoon of salt. I've got some dried flakes. These are coconut flakes I'll be putting on the top, and they're unsweetened. We got the baking powder here, which is 1 tablespoon, and then we got some chips of almonds right here for you. And we have a 1/2 stick of butter, which is actually 1/2 cup of butter, which we're going to be grating into the top of the flour. And then this is what I use to cut out the scones. So Zenobia, why don't you go ahead and go into Portuguese now? E aqui nós temos o xilitol, que é um adoçante que substitui o açúcar, que é muito bom para a saúde, que não vai aumentar a sua insulina ou causar diabetes. Aqui nós temos farinha sem glúten, né, que nós usamos aqui tudo sem glúten. Então, é sadio, mesmo que a pessoa não tenha alergias, é sadio para a sua saúde. E aqui nós temos baunilha, que é uma opção. Nós temos aqui o pó royal, mistilos secos, 3 ovos, 2 para botar no scone e 1 para fazer o glaze de cima. Aqui tem o leite de amêndoa, meio copo, 2 copos e 3/4 da farinha sem glúten. E aqui tem um terço de 1 copo de xilitol, que é o adoçante. Aqui nós temos uma barrinha de manteiga que nós vamos usar para os scones, meia colher de chá de sal. E aqui nós temos o coco ralado, 1 colher de sopa de fermento. Aqui nós temos essas fatinhas de amêndoas, que é para decorar os scones. E aqui, esse aqui é o cortadorzinho dos scones. E aqui é o papel que a gente usa para assar os scones nas bandejinhas. Okay, so now it's time to mix up the red ingredients. So let's go with the milk, 1/2 cup of milk. We're going to have 2 eggs, including the yolks and the whites. E aqui nós temos os líquidos, meio copo de leite, 2 ovos inteiros e 1 colher de sopa de baunilha. Okay, so then I put in the vanilla. Let's mix this up. This is really the only liquids you're going to use right now, but we want to make sure that they're really mixed well. Aqui você tem que ter certeza de misturar todos esses líquidos para ficar. All right, I'm going to set this aside. Now you see here, I took the
the blueberries out, and I'm soaking those blueberries because they're dried. I want to get a little bit of moisture back into those blueberries, so I'm going to let that soak for a minute. Uma opção que você pode fazer é se você pega o pacotinho de mistilos, eles são secos. Se você quiser eles um pouco mais macio, você pode botar de molho e depois tirar a água e usar. 2 3/4 cup of flour. E aqui a gente está começando os ingredientes secos, 2 copos e 3/4 de farinha. Okay. All right. Now, the xanthan gum, it's going to be 2 tablespoons. Xanthan gum vai estar 2 colheres de sopa. Okay. And then we're going to go with, this would be a half teaspoon of salt, that's Himalayan salt. Meia colher de sal. Okay. And then we've got the xylitol, which is our sweetener. We've got 1/3 cup. O adoçante, xilitol, 1/3 do copo. Okay, and then one of the final things we're going to put in here is baking powder. We have 1 tablespoon of baking powder. Uma colher de sopa de fermento. Okay, so now what we're going to do is we're going to mix this up. Make sure it's mixed very well. Mistura bem todos os ingredientes secos também. All right, what we want to do is make sure that everything gets mixed in. We've got quite a few dry ingredients here. Okay, so now what we're going to do is we got this butter here, and we're going to grate this butter, and you have to do it this way. You take and open this up. Você abre a manteiga, aí você vai ralar a manteiga aqui nesse ralador, dentro da porção seca que é as massas. And you want to make sure this here is somewhat thawed out. If it's hard as a rock, it's going to be hard to do. But you can see underneath here how it's coming out. É para ser na temperatura, quando você for, tem que tirar a manteiga se estiver na geladeira e deixar ficar mais uma temperatura mais natural para poder facilitar quando você vai ralar a manteiga. Just watch your fingers here, okay? Okay. This is a half a cup of butter. This is unsalted butter. É equivalente a meio copo de manteiga sem sal. Now you have to get your hands a little bit dirty. So you see what we got here? We're going to be mixing it up. Agora é tempo de botar a mão na massa, como diz, né? E misturar a manteiga com os ingredientes secos. And just run it through your fingers. You can tell. You want all of this flour to be integrated with the butter. Tem que ter certeza que toda a manteiga tá misturada com os ingredientes secos. You want to get rid of the clumps of butter. You don't want those clumps in there anymore, okay? And once you do this a couple times, you will know what the right consistency is. Okay, now you can see that it's pretty well mixed. What I'm going to do is add a little bit of the coconut flakes. I think we like coconut here, okay? Você pode ver que a manteiga está bem integrada com as porções secas, que é a farinha. It's about a half a cup of coconut. Como nós gostamos bastante de coco aqui na casa, a gente colocou meio copo de coco desidratado aqui dentro da massa. Make sure again that it's all mixed up. You got all your flour, everything is mixed completely. And I just go to the bottom of the pan and bring it to the top. Tenha certeza que tudo tá bem misturado e não tem bolão, assim, aqueles lompos, nada. Tudo muito bem misturado. Okay, now that we have the dry all taken care of, we're going to strain the blueberries.
Agora a gente vai tirar a água dos mistilos. E essa parte é opcional, você não precisa botar eles de molho. Não, você só, se não quiser, só joga eles dentro da massa preparada. You see, now they're swelling up a little bit. That's what we want. We want to get them from the dry state. Just a little bit moisture is all you need. All right, we got a couple things we got to do here. We've got the blueberries, and then we've got the wet ingredients that we're going to put in. So let's do the blueberries first. Make sure you get them all in there. And now I'm going to take my spoon. E agora que colocamos os mistilos dentro da massa, e a próxima coisa que vamos fazer é misturar os líquidos junto com a massa e os mistilos. Again, make sure that you got everything mixed. Mix a little bit. You just want to get them evenly dispersed throughout the whole batter. So you want every scone to have some blueberries in it. Okay. There we go. Okay, so you dig a little well, you put your wet ingredients in. Okay. Then you just fold the flour in on top of the liquid. Now, if you have it too wet or too dry, always have a little milk or a little flour on the side. E aqui o que você faz é só misturar todos os ingredientes. Se você notar que está um pouco seco ou um pouco mais molhado, você sempre pode colocar um pouco mais de leite ou um pouco mais de farinha para ficar no ponto certo. Okay. So now it's just got to work it. Sooner or later we got to get our hands back into it. Agora mistura um pouco e depois vai ter que usar as mãos novamente. Okay, so now I'm just working it a little bit. It's like making bread. You just want to form it into a ball, okay? E aqui é como se você estivesse fazendo pão. Você tem que trabalhar a massa até ficar no ponto certo. And you don't want to work it too much. They call it kneading bread. Well, this isn't quite kneading, but we don't want to mix it up too much. But we just want to form a really nice ball. Sometimes I just go like so. And you can see how all of the little berries are all dispersed. Você pode ver, ele tá aqui trabalhando a massa e fazendo assim como uma bola. Você pode ver todos os mistilos na bola. E aqui do lado nós já colocamos uma tábua com massa que é para fazer o processo final. Okay, I just want to make sure that all the flour, everything is mixed. Okay, so now let's bring it over here. What we're going to do is we're going to flatten it. But I want to shape it as I'm doing this. So you just use your hand and your palm and force it down. E aqui é só você amassar a massa, assim, fazendo um ciclo, que é para você cortar depois os scones. And you want it about an inch thick, so you don't want them too thin, but you're going to squeeze it down till it's about an inch thick or so. Mais ou menos você tem que cortar os scones mais ou menos na altura de 3 centímetros. Okay, so I like keeping it in a round circle, so just do like so. And then just force it back in, and then bring it back out. E geralmente é melhor fazer um círculo para poder facilitar a cortação dos scones. I want to get a little bit more surface here. There we go. Okay. So now, once we get it,
you know, 8 or 10 inches, we are going to start cutting. Okay, now I'm going to take this little cutter. You want to make sure you use the sharp edge, and we're going to start cutting scones. All right? E aqui nós temos essa forminha que você vai usar para cortar os scones. Okay? You just work around. And don't worry about the stuff that's on the sides, because we're going to bring that back in and do them again. Okay? We should get about 12 scones out of this, okay? Um total de mais ou menos 12 scones no final. Okay, so you can see over here where I'm putting the scones. We're using what they call parchment paper underneath on our pans. Esse é um papel especificamente para assar no forno. Se você não quer usar na própria forma, esfriar, você pode usar esse papel. Depois é só jogar o papel fora e a forma tá limpa. Okay, so what I'm going to do over here, I've got the residual left over. We're going to make more. So I just got to put it together, and I'm going to work it back into a ball. Aqui as peças que sobraram do que ele cortou, ele vai refazer uma bola e cortar mais scones dessa bola. And again, for the second time, you start forming a flat circle, okay? Faz o mesmo processo que você fez antes. Faz a bola e depois coloca. Here we go. You can see there's quite a few berries in each one of those. Okay. Okay. I've got 11 so far. I just need maybe one more. I might get 13 out of this. A gente tem 11 scones aqui nas formas. E aqui ele tá novamente modelando a massa para tirar pelo menos um mais, para ficar 12. Já ficou 12, tá vendo? Olha. Mas eu acho que pode ter 3. I'm going to try to do 13. Ele vai tentar fazer 13. I just make a little ball for the last one. Push it down. I'm actually going to force it right into the inside. He's a little bit bigger, but he's fine. And there we go. Total 13 scones. E aqui eu quebrei um ovo. Aí a gente nós vamos bater aqui um pouco. All right, we're taking that one egg that we had left over, and we're going to mix it up here real well, and then add the milk. Uma colher de sopa de leite. Now this is going to make the glaze for the top of your scones. Esse aqui a gente vai fazer o glaze que vai colocar aqui em cima dos scones e para botar a decoração final. So while we're doing this, the oven is heating up, and we're going to go at 390 degrees for 25 minutes. Enquanto nós estamos aqui terminando, o fogão já está pré-aquecendo e quando pré-aquecer vai numa temperatura de 200 graus Celsius por 25 minutos. Okay. So now what we're going to use is we got what we call a silicone brush, I believe that is, right? Yeah. And you brush the top of them, all with that egg batter. You want to make sure you give them a bath in egg. This is what's really going to make the brown. Vai dourar, isso aqui vai dourar. Os scones. In our house, we're blessed to have 2 different languages, so now I think what we're going to do now as we're going through these recipes, we will begin to do them in both languages. E aqui nós falamos 2 línguas fluentes, outras parcial. Só que nós estamos fazendo fazendo o mesmo vídeo, em vez de fazer 2 vídeos, um em inglês e um em português, nós vamos fazer os vídeos em inglês e português ao mesmo tempo. So we're just taking the coconut, spreading it on the top,
And, you know, with the egg batter, it sticks. E aqui nós estamos colocando os detalhes final, que é o coco. E daqui a pouco as fatias de amêndoa. Como aqui em casa nós gostamos muito de coco e de amêndoas e castanhas assim, é por isso que geralmente, isso aqui geralmente não existe nos scones. Tudo que nós fazemos aqui em casa, a gente bota assim um twist. Um twist a gente faz uma diferença nos produtos para a maneira que nós gostamos. All right, now we're going to put a little bit of sliced almonds on the top. A lot of places you buy scones, they're covered with sugar. We don't really deal with a lot of sugar anymore in any recipes. We use xylitol, and as far as anything we're adding here, this is all natural. Geralmente, quando você vai comprar scones aqui nos Estados Unidos, tem vários lugares que vendem, é coberto com açúcar. E geralmente eu não gosto de coisas assim, por isso nós fazemos os nossos e cobrimos com outras coisas que gostamos, como o coco desidratado e as fatiazinhas de amêndoas, que são super sadias. Okay, so all we're waiting for now is the oven to get preheated, and we'll be sticking in the oven. Agora já tá tudo preparado aqui, olha que coisa linda. É só esperar o fogão terminar de pré-aquecer e assar e mostrar para vocês. Okay, the temperature has reached 390 degrees, 200 graus Celsius. And now we're going to be putting them in the oven for 25 minutes. Vai colocar aqui por 25 minutos. Okay, so we're about 12 minutes into the baking, about halfway there. You can see they're raising. They're going to be really nice and done here in about 12 minutes. Já faz 12 minutos que tá assando, você tá vendo que eles estão crescendo. E até ficar pronto tem 11 minutos mais, vocês vão ver como eles ficam dourados, é a coisa mais linda e gostosa. Okay, time has passed about 26 minutes, and we've got the scones out of the oven. You can see how they raised just a little bit. They're browned up. We're going to set them up on a display here, and then we'll come right back. Okay, we took them out of the oven. We got them on our little tray here, ready for tea time. E aqui os scones estão prontos. Tem 13 scones. Isso aqui é uma coisa que eu todos os dias faço o meu chá da tarde e tomo com um scone desse. Já virou assim uma tradição para mim. All right, folks. Well, thank you so much for watching our video. And please like, subscribe, and share this video. These videos are done in Portuguese and English. So Zenobia, go ahead and finish up the video. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu joinha. Que só o YouTube sabe que vocês gostaram e compartilha com outras pessoas para suportar o nosso canal. Se inscreva, ative o sininho. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.